Yes, yes. So we'll start the session now. Hello, everyone. Good morning, one and all. Dear friends, today is the second day of our online 1 week national level student orientation program, which is on the research methodology. What yesterday? Yesterday, we started with warm greetings from our Honorable Principal, Dr. Shivdaji Sisat, sir. And then we discussed with our Honorable guest, the resource person, Professor Dr. Dilip Chauhan, on the topic Introduction to Market Research, and listen to his guidance. On the first day, we regarding what is research and what is the process of marketing research. Now, today we are going to discuss another topic in this orientation program that is related to the research methodology, and that is a problem identification and research design. Today, we have Professor Dr. Satish Doke sir with us. He will guide you and discuss with you on the said topic, that is problem identification and research design. Friends, according to the new education policy 2020, research has been given utmost importance to in the syllabus, and therefore the subject of research has been included in the curriculum of as a compulsory subject at each post-graduation level faculty. Both in arts, commerce, and science post-graduation faculty, it is a compulsory subject in a curriculum after implementation of new education policy 2020. And that is why we are learning the various stages of research methodology in this 1 week national level student orientation program. And today, I would like to give a brief introduction of our mentor, Professor Satish Doke sir, and request him to share his knowledge with us. I will start with the introduction of our today's resource person, Dr. Satish Doke sir. Satish Doke sir. Yes, sir. Currently working as an assistant professor and head at UG and PG level in the Department of Commerce in Moreshwar Arts, Science and Commerce College, Bhokardan, situated in Jalna district of Maharashtra state, where this college is affiliated with Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, formerly known as Aurangabad, but recently it is changed as Sambhajinagar. He has 14 years of rich teaching experience in the Faculty of Commerce and Management. He is also PhD research guide, PhD supervisor in the Faculty of Commerce and Management affiliated with Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Sambhajinagar. And under his guidance, when foreign research student awarded PhD degree and 4 research students are working on their PhD research. And under his guidance, more than 80 students completed their MCOM research project. So he is also master in that research activities. He has participated and presented several research papers at seminars, conferences, workshops. His research paper was published in various reputed journals like in Scopus, in ABDC form, and in Web of Science. And as well as he worked as a peer review committee member in various journals also. He delivered guest lecture for students and speeches delivered at various seminars, conferences, and workshops. He is a resource person at national level and international conference also. He has published 8 academic books, that is academic reference books, and having 3 Indian national patent in his crop. He received an international awards, he received some national and international award, like Award of Excellence in Research,
a best research paper in various conferences, best teacher award he received earlier, and also he is acting as a life member of various associations like All India Commerce Association. He is life member of Indian Accounting Association. He is a life member of International Association of Commerce and Management. Also, life member of Indian Academic Research Association and the lifetime panel member of Star International Foundation of Research and Education. His area of interest is accounting, finance, management, entrepreneurship development, and marketing. He is known expert in the field of commerce and management. And I hope we all will surely get his brief introduction, not by my words, by his own words of knowledge and wisdom in this session. And I'm very thankful to my dear friend Dr. Satish Doke that he accepted my invitation to deliver a talk on research methodology. Thank you, Satish Sarji. And now I'm handling over the session to you. Over to you, Dr. Satish Doke, sir. Now you can conduct the session. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Indrajit Bhagat, sir. So inviting me the wonderful 1 week research methodology workshop for the PG students. It is very important topic to the relevance of the research. And thanks once again to the Yashwantrao Chauhan Arts Commerce Science College, Ambijogai, to give the opportunity for deliver my speech, my talk on the particular topic. So, dear students, good morning. Today I am going to the given topic for me, Dr. Indrajit Bhagat. So let's we start. Thank you once again. Thanks for the teams to collect to such type of events, conducting the such type of methodology workshop. It is a great things to Indrajit Bhagat and all initiatives given by him. So I will start on my journey. I will start the English as well as Marathi. Basically, I am looking to problems to the research. The student is not understanding the basic problems. So why we doing the research? What is the importance of the research? So that's angle. I will going to the detect to you some problems also. So my topic is today's topic is given me the problem identification. So that is a we are here from this talking about the research. That is also one of type of the problems. Before we will start, I will share my PPT to you. Just go through some points. If you have some queries, you can ask me. No problem. Okay, I will give the answers, and you should also the actively participate. Okay. So When one thing I should mention here that we our principal yesterday talked me about that, and we announced when award the best participant, the research participant award in this orientation very good, very program. good. Yeah, and the award goes to that participant who will actively involve in interaction session with our resource person, and he is available in each and every session. So I request you all that you must communicate with our research Right, our right. resource person and ask them your queries, and also you should be a part of discussion of this session also, and each session also. Okay, so please sir, please continue. Yeah. Thank you very much, sir. Now I will share my screen to you. Now it is visible.
So today's topic is given for me. The problems, identification and research designs. There are two topics. First is the problem identification. Problem identifications means what? Why we are doing the research. That is the question. Okay. So first we define the problems. How define the problems? So this is some of the given the steps, each and every problems. Problem when the research we're doing the research activity, research. First we define the some objectives, some missions, and some goals, and what we do these problems. So this is the topic. So this is the one cartoon I will show here from. So this is a college boy students. This is my college boy students, and he is thinking about that. What is the problem? Yeah, he's thinking about what is the research. Yeah. So what is the research problem? Research problem is finding something new. Research means finding something new or new innovative things. But here we will to focus on the research methodology. Before we are going to the research, that we are find problem. एखादा रिसर्च करण्याच्या अगोदर आपल्याला त्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे हा प्रॉब्लेम फाइंड करता आला पाहिजे. आणि जोपर्यंत हा प्रॉब्लेम आपल्याला फाइंड करता येणार नाही तोपर्यंत आपल्याला रिसर्च म्हणजे काय समजता येणार नाही. In marketing, there are several types of problems. Problem like you are looking to your college problems. Some student has come the regular in the college. Some student is not coming to college. Okay, there is bus problems. Books not available in the library. This is also problem. In market, there are some different types of problems. These problems we will discuss here. The problems म्हणजे काय? The problem define करत असताना क्लिअरिटी असली पाहिजे की आपण कुठल्या संशोधना संदर्भात बोलतोय आणि कुठलं संशोधन आपल्याला करायचं आहे. त्या संदर्भात आपण डिस्कशन करत असताना डिफाईन केला पाहिजे प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम म्हणजे काय की तो इश्यूज कुठले इश्यूज आहेत, बर्निंग इश्यूज आहेत, ते इश्यूज आपण बघितले पाहिजेत. जोपर्यंत आपण एखादा इश्यूवर आयडेंटिफाय करत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर रिसर्च होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, आता जर आपल्याला विचार करायचा असेल की एज्युकेशन घेत असताना आपण बीकॉम किंवा एम.कॉम करत आहे, तर आपण बीकॉम झाल्यानंतर आपण काय करायला पाहिजे? ज्या वेळेस आपण ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलंय आणि ग्रॅज्युएशन नंतर आपण पुढे काय करायला पाहिजे? हा आपल्या पुढे प्रॉब्लेम्स आहेत. काही मुलं त्यामधले काही स्टुडंट जे असतात की ते एमबीए करतात, काही एम.कॉम करतात आणि काही जे असतात ते ICWE CE कडे जातात. या ठिकाणी आपल्याकडे डिफरंट टाइप्स ऑफ वेज आहेत आपल्याकडे दिलेले आहेत. की वे फाइंड करत असताना आपल्याला माहित पाहिजे की आपल्याला पुढे काय करायचंय, कुठले इश्यूज आहेत. आपण जेव्हा पुढे पीजी करणार किंवा पुढे एखादा डिप्लोमा करणार किंवा पीएचडी करणार तर आपल्याकडे कुठले इश्यूज येतात, कुठले चॅलेंजेस आहेत जे मार्केटमध्ये ज्याला कोणी ऍड्रेस केलं नाही, प्रॉब्लेम्स आहेत. जसं की आता एक नवीन प्रॉब्लेम्स मार्केटमध्ये तयार होतोय की सोशल मीडिया वापरणे ही चांगली पण गोष्ट आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला नॉलेज पण मिळतं. परंतु सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे डिजिटल डिव्हाइसेस आहेत, इलेक्ट्रिक डिव्हाइसेस आहेत, मोबाईल्स आहेत, याची मुलांमध्ये जी ही निर्माण झालेली आहे, हॅबिट्स निर्माण झालेली आहे, ती हॅबिट्स आपल्याला कशा प्रकारे पॉझिटिव्ह अँगलने घ्यायची का निगेटिव्ह अँगलने घ्यायची हे आपण ठरवलं पाहिजे. हा चॅलेंजेस आहे सोसायटीमध्ये. तो चॅलेंजेस आपण आयडेंटिफाईड केला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, मार्केटमध्ये काय असते की एखादी कंपनी जेव्हा प्रोडक्शन लॉन्च करते, एखादे कुठलाही प्रोडक्ट घेऊ आपण, टूथपेस्ट आहे. आपण सकाळी उठल्यानंतर ब्रश करतो, टूथपेस्ट घेतो कुठल्या तरी कंपनीचा. आणि आता नवीन कंपनी जर आपल्याला एखादी एस्टॅब्लिश करायची आहे, नवीन प्रोडक्ट आपल्याला तयार करायचं असेल, तर आपल्याला मार्केटमधले आर्टिक्युलेट इश्यूज फाइंड करावं लागतील की बाबा काय इश्यूज आहेत, अदर कंपनीज यापेक्षा काय बेस्ट देत आहेत का, किंवा आपण त्यापेक्षा काय बेस्ट देणार आहोत, काय चॅलेंजेस येऊ शकतात आपल्याला मार्केटमध्ये कस्टमर पर्यंत एखादा प्रोडक्ट विकण्यासाठी, काय चॅलेंजेस येऊ शकतात.
किंवा हे नवीन चॅलेंजेस डिफाईन करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी नवीन स्कोप्स निर्माण करावे लागतील. मार्केटमध्ये स्कोप आहे का आपल्याला प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी, आणि ते प्रोडक्ट तयार केलेलं प्रोडक्ट जे आहे ते त्याला आपल्याला कुठं सेल करता येईल, वेअर वी सेल दिस प्रोडक्ट. दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लेम्स. Second thing is identification of the problems, background of the research. The background is research is very important to the define identifying the problems. Why the basic background? When we are looking to the any company or any research activity, so we know the basic background of that conditions of the product. Like how to identify the background. So that type of use for the conducting the review of literatures. When then you can easily understanding the background of this topic. For example, मी जर तुम्हाला म्हटलं की इन्कम टॅक्स मधले सॅलरी चॅप्टर तुम्हाला दिलेलं आहे शिकवायला, आणि सॅलरी चॅप्टर मध्ये तुम्हाला सॅलरी कॅल्क्युलेट करायची. भगत सरांनी तुम्हाला सॅलरी चॅप्टर शिकवलाय आणि सॅलरी कॅल्क्युलेट करायला सांगितली, पण तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल का? डेफिनेटली करता येणार नाही. का? तुम्हाला जर फॉर्मॅट दिला, जोपर्यंत तुम्ही कंडिशन्स आणि त्याचे बॅकग्राऊंड स्टडी प्रिपेअर करत नाही, सॅलरी हेड काय आहे, सॅलरी हेड कसा कॅल्क्युलेट करतात, जोपर्यंत आपण हे कॅल्क्युलेट करणार नाही बेसिक, तोपर्यंत आपल्याला कम्प्युटेशन ऑफ सॅलरी करता येणार नाही. म्हणजेच काय, प्रॉब्लेम आपल्याला डिफाईन करत असताना त्या ऑफ लिटरेचर अंडरस्टँड करून त्याच्यामधून कुठले कुठले प्रॉब्लेम्स डिफरंट ऑथरनी कुठले कुठले प्रॉब्लेम्स फाइंड आउट केलेले आहेत, ते फाइंड आउट करून प्रॉब्लेम्स आपल्याला एका ठिकाणी काढावं लागतील. त्याच्यापासून आपल्याला त्याचा जो गॅप आहे तो लिटरेचर आपल्याला वाचावं लागेल आणि त्यामधला जो गॅप आपल्याला फाइंड करावा लागेल. फॉर एक्झाम्पल, मी म्हटलेलं आहे, एखाद्या ऑथरनी म्हटलेलं आहे की कोलगेट टूथपेस्ट इज बेस्ट. एखाद्या युजरनी किंवा कस्टमरनी म्हटलेलं की कमी होती, त्याच्यामध्ये सॉल्ट जास्त आहे. एखाद्या की त्याच्यामध्ये थोडं एखाद्या कस्टमरला वाटतं की त्याचा कलर चेंज पाहिजे, पिंक कलर पाहिजे, रेड कलर पाहिजे किंवा ऑरेंज कलर पाहिजे. दॅट्स द टाइप ऑफ डिफरंट व्हरायटीज ऑफ द चॉईस आहे. मग त्या कंडिशन्स मध्ये त्यांनी काय काय प्रॉब्लेम डिफाईन केलेले ते आपल्याला फाइंड करावं लागतील. आणि कुठल्याही गोष्टीचा रिसर्च गॅप किंवा बॅकग्राऊंड फाइंड करत असताना त्याचा डीप अभ्यास केल्याशिवाय आपल्याला त्यावर बोलता येत नाही. थर्ड जो मेजर पॉइंट आहे त्यामधला की स्टेक होल्डर इन्व्हॉल्वमेंट. कंपनी एखादं प्रोडक्ट लॉन्च करणार, इट्स इझी. एखाद्या कंपनीने एखादं प्रोडक्ट लॉन्च केलेलं आहे, फॉर एक्झाम्पल +1 मोबाईल नवीन लॉन्च केला कंपनीने आणि त्याची किंमत ठेवली 40,000 रुपये. ऑलरेडी कस्टमरकडे तो मोबाईल स्मार्टफोन आहे, पण त्यापेक्षा याच्यामध्ये बेस्ट स्मार्ट फीचर दिलेले आहेत, त्यामुळे मार्केटिंग त्यांनी चांगल्या प्रकारे केलेली आहे. परंतु जो घेणारा वर्ग आहे, दॅट इज फॉर कस्टमर मीन्स स्टेक होल्डर, किंवा सोसायटीमध्ये जेव्हा गव्हर्नमेंट रिसर्च करत असते एखाद्या स्कीमचा, तर ती स्कीम लोकांपर्यंत जात असताना ते स्टेक होल्डर म्हणजे त्या लोकांना घरं द्यायची आहेत की त्यांना ते घरं घ्यायची इच्छा आहे का, तर यांचं इन्व्हॉल्वमेंट पाहिजे. तर इन्व्हॉल्वमेंट नसेल तर तो प्रॉब्लेम आपल्याला आयडेंटिफाईड होत नाही. जर समाजामध्ये आपण एखादा प्रश्न विचारलाय, तुम्ही कॉलेजला का जात नाहीत, असा जर प्रश्न विचारला, तर विद्यार्थ्यांकडे त्याचं उत्तर मिळत नाही, ते उत्तर देऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे त्या ऍक्टिव्ह स्टुडंटचं सुद्धा त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट पाहिजे. एंगेज द रिलेव्हंट स्टेक होल्डर टू गिव्हन डायव्हर्स प्रिस्पेक्टिव्ह आहेत. अंडरस्टँडिंग द प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन, त्याच्यापासून आपल्याला जगामध्ये रिअल वर्ल्ड मध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपल्याला माहित पाहिजेत. आपण बघितलंय की भारताने वेगवेगळे रिसर्च केले. आज आपण बघतोय की शेअर मार्केट आफ्टर द इलेक्शन 20,000 शेअर मार्केट काचा उच्चांक वाढलेला आहे. का वाढलेला आहे, त्याचा पण एक सिस्टमॅटिक बॅकग्राऊंड स्टडी आपल्याला करावं लागेल.
की दरवेळेस इलेक्शन डिक्लेअर झाल्यानंतर किंवा इलेक्शनचं काउंटिंग झाल्यानंतर शेअर मार्केट अप आणि डाऊन का होतो, त्याचं पण आपल्याला कारण माहित पाहिजे. कारण इलेक्शनच्या परिणामांवर मार्केट डिपेंड करतं. त्यामुळे इन्व्हेस्टरचा जो अमाऊंट असतो, शेअर्स असतो, तो मार्केटमध्ये आहे का त्यांनी काढला हे पण डिपेंड करतं. त्यानंतरचा जो चौथा मेजर प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करण्यासाठीचा जो घटक आहे, दॅट इज अ मेन फोर्थ फॅक्टर, फॉर्म्युलेटेड द रिसर्च क्वेश्चन्स. वाय? द रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म्युलेटेड करणे हे फार महत्वाचं आहे. जोपर्यंत आपण रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म्युलेट करत नाही आणि विचारत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्याला तो रिसर्च समजत नाही. आम्ही सांगतो विद्यार्थ्यांना की तुम्ही एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिहून आणा. विद्यार्थी जातात, बघतात. पहिलं चॅप्टर इंट्रोडक्शन, दुसरं चॅप्टर रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर, तिसरा ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द स्टडी आणि चौथं चॅप्टर डेटा कलेक्शन आणि 5वं चॅप्टर कन्क्लुजन अँड सजेशन. प्रोजेक्ट कम्प्लीट भगत सरांकडे माझ्याकडे आणून दिला. सर प्रोजेक्ट कम्प्लीट, 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिळतात, 70 मार्क्स द्या सर. ओके. परंतु जेव्हा हा प्रोजेक्ट सबमिट करत असताना तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्ही बघता की जनरल आहे, कॉपी आणायचं करायचं. परंतु जेव्हा तुम्ही एमकॉम किंवा पीजी पास आउट होता, आफ्टर दॅट तुम्हाला रिसर्च मध्ये जेव्हा स्कोप येते, काही काही मुलं एमफिल करतात, काही मुलं पीएचडी कडे जातात, त्यावेळेस तुम्हाला रिसर्च हा समजत नाही. त्यावेळेस तो रिसर्च काय आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला पुन्हा आपलं जे रिव्हिजन आहे ते करावं लागतं. मग त्यामध्ये एक चॅप्टर दिलं असते की डेटा अनालिसिस इंटरप्रिटेशन. सो दॅट चॅप्टर्स, when we prepare this chapter, the first we should identify the problem. आपण एखादा व्हेरिएबल्स घेतलेला आहे, एखादा फॅक्टर घेतलेला आहे. तो फॅक्टर आयडेंटिफाईड करत असताना आपल्याला त्याच्यावर क्वेश्चनर तयार करावं लागेल, क्वेश्चनर सर्वे फाउंड करावं लागेल आणि त्या सर्वेच्या माध्यमातून आपल्याला आपला प्रश्न आयडेंटिफाईड करावा लागेल. फॉर एक्झाम्पल सेन्सेक्स. आता सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ डिसाईड केलंय की जर समजा डिसाईड केलंय की कास्ट वाईज सेन्सेस करायचं. ओके. तर कास्ट वाईज सेन्सेस करत असताना हा झाला कास्ट आपला एक त्याच्यामधला फॅक्टर. आपण काय फाइंड करणार आहोत की भारतामध्ये कुठल्या कुठल्या जातीचे लोक राहतात. दॅट इज अवर वन फॉर्म्युलेटेड क्वेश्चन. त्यामध्ये आपण सेकंड क्वेश्चन विचारणार, इन्कम लेवल. अगेन इन्कम लेवल मध्ये आपण कॅटेगराईज करणार. इन्कम वार्षिक उत्पन्नाचा विचार केलाय, अॅन्युअल इन्कम 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. But we are looking from here only the caste factor of the society. We have to calculate the caste factor of the population of the India. So means SC, ST, OBC, open and different categories. किती समाजाचे प्रतिनिधित्व, कुठल्या समाजाचा व्यक्ती आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला तो क्वेश्चन तिथं फॉर्म्युलेट करावा लागणार आहे. मार्केटमध्ये तसंच आहे. एखाद्या प्रोडक्ट बद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी, एखादा कस्टमरचा रिव्ह्यू जाणून घेण्यासाठी आपण मोबाईलच्या शॉपमध्ये गेलोय, कपड्याच्या दुकानामध्ये गेलोय, रेमंडच्या कपड्या शूजच्या दुकानामध्ये गेलोय, आपण एखादी वस्तू परचेस केली. परचेस केल्यानंतर आता बिलिंग जी सिस्टम आहे ती बिलिंग सिस्टम चेंज झालेली आहे. आता मोबाईलवरच तुम्हाला टेक्स्ट मेसेज येतो की तुमचं बिल झालेलं आहे आणि खाली गिव्ह द फीडबॅक ऑफ कस्टमर्स सॅटिस्फॅक्शन और आणि नंतर तुम्हाला एक मेसेज येतो, टेक्स्ट मेसेज, आणि तो मेसेज असतो की त्या एजंट बद्दल तुम्हाला एक सॅटिस्फॅक्शन सर्वे द्यायचा असतो. तो पोलाइटली त्यांनी तुम्हाला डिलिव्हर केलंय प्रोडक्ट किंवा त्याचं बिहेवियर कसं होतं, इट इज डिपेंड ऑन त्या प्रश्नावर अमेझॉन कंपनीची डिस्ट्रीब्युशन स्ट्रॅटेजी ठरते. म्हणून तो प्रश्न आपल्याकडून आपण कधी कधी काय करतो की एखादा व्यक्ती आपल्याकडे ते डिलिव्हर प्रोडक्ट करत नाही, ही इज नॉट डिलिव्हर ऑन टाइम. तो त्यावेळेस कॉल करतो पण आपल्याला तो वेळेवर प्रोडक्ट आणून देत नाही. मग तरी आल्यानंतर आपण आपल्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल खूप राग असतो. ही इज नॉट कम ऑन टाइम, ही इज नॉट गिव्हन माय प्रोडक्ट, आय एम बाय दिस प्रोडक्ट अँड सो. मग तो आल्यानंतर आपल्याला थोडा राग पण येतो. मग तो प्रोडक्ट आपल्याकडे देतो आणि तो न बोलता तो निघून जातो. तो काहीच बोलत नाही. ऍक्च्युअली तो डिस्ट्रीब्युशन करत असताना त्याला टाइम झालेला असेल आणि प्रोडक्ट जेव्हा आपण ओपन करतोय, बॉक्स अनबॉक्स करतोय आणि अनबॉक्स केल्यानंतर आपण आपलं प्रोडक्ट बघितल्यानंतर वी आर व्हेरी हॅपी लुकिंग द प्रोडक्ट. आफ्टर दॅट we think about that when we receive the one text message and
they are require give the submission of satisfaction report of the agent. That time we will give the positive report of that person. We are not given to the negative reports. आपण का देत नाही त्याच्याबद्दल की हा आलाच नाही वेळेवर, ही इज नॉट टाइम पंक्च्युअली, ही इज नॉट लॉयल, ही इज बिहेवियर इज नॉट गुड. कारण आपल्यालाही वाटतं की प्रोडक्ट पाहून आपल्यामध्ये जे हॅपीनेस निर्माण होते आपण घेतलेल्या वस्तूमुळे, त्यामुळे आपण ती गोष्ट विचारतो आणि तो सर्वे मध्ये द एजंट बिहेवियर इज गुड. सेकंड क्वेश्चन असतो, हिज डिलिव्हर युअर प्रोडक्ट इन टाइमली. आपण म्हणतो यस. त्याने जरी डिलिव्हर नाही केलं तरी आपण त्या ठिकाणी येस म्हणतो. म्हणजे काय, क्वेश्चन फॉर्म्युलेशन हे फार महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे आणि तो आपल्याला आयडेंटिफाईड करता आला पाहिजे. डेटा इंटरप्रिटेशन चॅप्टर मध्ये एखाद्या विद्यार्थ्यांनी प्रोडक्ट आणलाय की स्मार्टफोनचा वापर करणे विद्यार्थ्यांसाठी चांगला नाही, द युजेस ऑफ स्मार्टफोन. आणि त्यांनी प्रश्न विचारला की स्मार्टफोन वापरणे हा मानवासाठी धोकाचा आहे. प्रश्न, स्मार्टफोन वापरणे योग्य आहे का अयोग्य आहे, इट इज बेनिफिटेड ऑर नॉट, असा प्रश्न पाहिजे होता, पण तो प्रश्नच चुकला. त्यामुळे त्याचा जो रिसर्च आहे, डेटा आहे, तो त्याला कॅल्क्युलेट करताना प्रॉब्लेम येत नाही. म्हणून स्टेटेड दॅट की रिसर्च मेथोडॉलॉजी मध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम घेत असताना तो प्रॉब्लेम फाइंड करण्यासाठी त्याला अल्टरनेशन दोन पर्याय दिले पाहिजेत. कॉलेजला रेग्युलर गेलं पाहिजे का, हो किंवा नाही. आता मी जर तुम्हाला म्हटलं तुम्ही कॉलेजला रेग्युलर जाता का, येस म्हणा किंवा नो म्हणा. आता जे कॉलेजला येत नाहीत ते पण नोच म्हणतील का, नाही, ते पण येसच म्हणतील. का म्हणतील येस, कारण त्यांना माहिती आहे की आपण कॉलेजला जात नाही, पण आपल्याला सरांनी विचारला प्रश्न आहे आणि सरांना कुठे माहिती आहे आपण कॉलेजला जातो म्हणून. दॅट टाइम दे आर गिवन द पॉझिटिव्ह आन्सर. या ठिकाणी 100 विद्यार्थ्यांना जर एक प्रश्न विचारला, आर यू अटेंडिंग रेग्युलर कॉलेज, तर 100 आउट ऑफ 100 स्टुडंट सांगतील की आम्ही रेग्युलर कॉलेज अटेंड करतो. आज तुम्ही कॉन्फरन्सला वर्कशॉपला आलेले आहेत, तुम्हाला फोन केलेले आहेत, तुम्हाला लिंक पाठवलेले आहेत, तुम्ही उठून जॉईन झालेले आहेत. का झालेले आहेत, का झालेला आहे, हा एक मोठा क्वेश्चन आहे. तुम्हाला सांगितलेलं आहे की 100 मार्काचा प्रोजेक्ट आहे आणि तो प्रोजेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला या जो स्टडी आहे, हा जो बॅकग्राऊंड आहे, हा तुम्हाला समजणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे तुम्ही उठला सकाळी, ब्रश केला, तुमचा प्रॉब्लेम काय की आपला प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्याला लेक्चर अटेंड करायचं. दॅट इज अवर प्रॉब्लेम. वी शुड आयडेंटिफाईड अवर प्रॉब्लेम हिअर and then we will join this workshop. Okay, so the fifth thing is important of the problem. Same individual problem असू शकतात, some of the organization problem, some of the social problems, and some of the worth of investigating problem. Different types of problem in the societies. Society मध्ये खूप problems आहेत. Some of the problem of individuals आहेत, like individual talk. When we talk the individuals, some students are working in the different organization, that's why they are not coming to college. Some organization have good infrastructure, but they don't provide teachers. So again the problem. Some of the social issues. Last time Indrajit Bhagat sir organized this workshop, but due to the some social issues in the Maharashtra, it's not possible to conducting this research methodology workshop. So that is a social problem, reservation problem. Again, internet, government restrict the internet facility, which is a social problems. So we should justify these problems. Justified करायला पाहिजे आपण. कुठलाही प्रॉब्लेम हा इंडिव्हिज्युअल आहे, ऑर्गनायझेशन आहे किंवा सोसायटी आहे, हा या 3 गोष्टीमध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम डिफाईन करता आला पाहिजे. जर तो इंडिव्हिज्युअल प्रॉब्लेम असेल तर त्याला सोल्युशन का देता येईल हे आपण बघितलं पाहिजे. जर तो ऑर्गनायझेशनल प्रॉब्लेम असेल तर त्याबद्दल आपल्याला काय स्टेप उचलता येतील, किंवा सोसायटीयल प्रॉब्लेम असेल तर गव्हर्नमेंटला काय इनिशिएटिव्ह किंवा काय सजेशन आपण दिल्या पाहिजेत. या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी रिसर्च मध्ये प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन करणे फार महत्वाचं आहे. So second topic, I will just go to the little bit, then I will go to the brief. Research design. What is mean by research design? Can anybody tell me? कोणी सांगू शकता का रिसर्च डिझाईन मीन्स व्हॉट? मराठी सांगा. What is the research design? No idea?
Research design is the simple things. नियोजन. Yeah, right. आराखडा तयार करणे. Yeah, आराखडा is the Marathi meaning. Okay, but you right, तुझं उत्तर बरोबर आहे. आराखडा आहे. Research design means the one structure. हा, जेव्हा आपण आपलं घर बांधतो त्यावेळेस आपण घराचा स्लॅब टाकतो का अगोदर? का टाकत नाही? कारण आपल्याला घरात पाया मजबूत पाहिजे. पाया मजबूत पाहिजे, तोपर्यंत त्याचं घर उभं राहत नाही. तर रिसर्च मध्ये त्याचे डिझाईन्स आहेत, त्याच्या काय स्टेप्स आहेत. जोपर्यंत आपल्याला त्या स्टेप फॉलो करता येणार नाही तोपर्यंत त्याचं डिझाईन आपण तयार करत नाही कागदावर, तोपर्यंत आपल्याला ते फायनल प्लॅन मध्ये उतरता येणार नाही. तर त्यासाठी काही थिंग्स आहेत, काही इम्पॉर्टंट रिलेव्हंट थिंग्स आहेत. लाईक सिलेक्टिंग द रिसर्च टाइप्स. कुठल्या टाईपचा रिसर्च तुम्ही करणार आहात. चूज बिटवीन द क्वांटिटेटिव्ह मिक्स मेथड रिसर्च बेस्ड और नॅचरल प्रॉब्लेम तुम्ही डिफाईन करणार आहात. ह्या सगळ्या गोष्टीचा तुम्हाला हे करावं लागतं. इथे काय करावं लागेल तुम्हाला त्यासाठी की प्रॉब्लेम्स काय आहेत तुमचे ते समजून घ्यावं लागतील. कन्सिडरिंग द स्ट्रेंथ अँड लिमिटेशन ऑफ इच अप्रोचेस. सिलेक्टिंग टाइप्स. टाइप सिलेक्शन रिसर्च कसं करत असताना की तो क्वांटिटेटिव्ह घ्यायचा का क्वालिटेटिव्ह घ्यायचा का मिक्स मेथड मध्ये वापरायचा का नॅचरल प्रॉब्लेम घ्यायचा, हे डिपेंड ऑन दॅट डिझाईन्स. जोपर्यंत प्रॉब्लेम तुम्हाला आयडेंटिफाईड होत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्या प्रॉब्लेमला लागणारा डिझाईन तुम्ही प्रिपेअर करू शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला प्रॉब्लेम डिफाईन करावा लागेल. कन्सिडरिंग द लेंथ लिमिटेशन ऑफ इच अप्रोचेस. त्याचा लिमिटेशन्स असतात त्याला. सॅम्पलिंग स्ट्रॅटेजी. Sampling strategy is very important to the preparing the research design. Define the target populations of select an appropriate sampling method. सॅम्पलिंग मेथड तुम्हाला पुढे आहेत. कुठली सॅम्पलिंग मेथड वापरली पाहिजे, ऑर्गनायझेशन मध्ये वापरली पाहिजे का इंडिव्हिज्युअल मध्ये. सॅम्पलिंगच्या मेथड्स आहेत. सिंपल सॅम्पलिंग मेथड, रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड, स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड. कुठल्या मेथड वापरायच्या हे तुम्ही त्या ठिकाणी डिझाईन करावं लागेल. आपल्याला सॅम्पल कलेक्ट करायचंय अंबेजोगाई सिटीचं आणि आपण ठरवलं की 50 रिस्पॉन्डंटचं आपल्याला सॅम्पल घ्यायचंय. की कुठले विद्यार्थी आहेत की ज्यांच्याकडे रेडमी 5G फोन आहेत आणि असे कुठले विद्यार्थी आहेत की ज्यांच्याकडे ऍपल फोन आहेत. तर आपण जर गेलोय तर माहिती कशी जमा करायची, तर जायचं शॉपमध्ये ऍपलच्या आणि त्यांना विचारायचं कुठल्या गावातल्या मुलांनी कुठले कुठले मोबाईल घेतले, द्या लिस्ट. ते देईल का माहिती तुम्हाला? ओळखीचं असेल तर देईल, नाही तर देणार नाही. परंतु ते चालणार नाही. आपल्याला अंबेजोगाई तालुक्यामधील 20 गावामध्ये 20 गावाचा सर्वे करावा लागणार. त्यासाठी तसे क्वेश्चन फाइंड करावं लागतील. 20 ओळखीच्या लोकांकडे जायचंय का की रॅन्डम सॅम्पलिंग करायचंय. दिस इज फॉर स्ट्रॅटेजी ऑफ सॅम्पलिंग. हे तुम्हाला डिसाईड करावं लागेल. त्यानंतर थर्ड स्टेप असतं डेटा कलेक्शन. जो तुमच्याकडे सॅम्पलिंगच्या माध्यमातून डेटा जमा झालेला आहे तो डेटा तुम्हाला कलेक्ट करावा लागेल आणि डिटरमाइन तो डेटा गॅदर करून तुम्हाला तो सर्वे, जे तुम्ही सर्वे कलेक्ट केलेला आहे, जे इंटरव्ह्यू घेतलेला आहे किंवा जे ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे किंवा एक्सपेरिमेंट केलेलं आहे, ते सगळं तुम्हाला गॅदर करावं लागेल एका ठिकाणी आणि त्याला तुम्हाला कन्सिडर ॲज अ रिलायबिलिटी व्हॅलिडिटी चूज करावं लागेल. तो डेटा व्हॅलिड आहे. हा, भगत सरांनी किंवा मी सांगितलं की शॉपमध्ये तुम्हाला 50 मुलांचा डेटा कलेक्ट करायला सांगितलंय आणि तुम्ही गेले शॉपमध्ये, शॉपवाल्याकडून डेटा घेऊन आला आणि तो डेटा आणल्यानंतर जेव्हा चेक केला की तो बरोबर आहे का, तर त्याची रिलायबिलिटी ही चेक केल्यानंतर तो सगळा एरर्स निघला, फॉल्स निघला, चुकीचा होता. XYZ नावाने एक रेडमी मोबाईल होता आणि ABC नावाने ऍपल होता. परंतु त्या ABC नावाने एक जिओचा फोन होता आणि XYZ नावाने एक सॅमसंगचा फोन होता. म्हणजे काय झाला, आपला जो डेटा आपण सॅम्पलिंगच्या माध्यमातून कलेक्ट केलेला आहे तो या ठिकाणी चुकीचा आहे. त्यामुळे डेटा कलेक्शन मेथड्स वापरत असताना कुठल्या मेथड्स आपण वापरल्या पाहिजेत हे त्याच्यामध्ये महत्वाचा फॅक्टर आहे. देन फोर्थ, डेटा अनालिसिस टेक्निक्स. डेटा अनालिसिस टेक्निक्स आहेत
चूज द स्टॅटिस्टिकल क्वांटिटी टेक्निक्स आहे, त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक आहे आणि वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स पण आता मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, ते तुम्ही वापरू शकता. स्टॅटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन करत असताना बेसिकली बीकॉम मधला बिझनेस स्टॅटिस्टिक्स आणि मॅथमॅटिक्स हा जो विषय आहे हा आपल्याला फार महत्वाचा असतो. लाईक की प्रोबॅबिलिटी. प्रोबॅबिलिटी मीन्स काय सगळ्यांना माहित आहे. प्रोबॅबिलिटी, आपण एखादा नेहमी मित्र मैत्रिणी आपण गप्पा मारत असताना आपण प्रोबॅबिलिटी म्हणतो की आज असं होणार आहे, Excuse me, आज sir. पाऊस पडणार. येस येस बोलिये. येस Sir, myself, I am Srividya Bhatt. Yeah. A small request, sir. As many of the participants has joined from different regions, it's better to okay. use English language, sir. We are not able to Okay. understand Marathi. Okay, ma'am. Okay, I'm thinking about that. Some of the student my Ambezogai and some of the student of the Bokadan But many Taluka of the place. participants are from different Yeah. regions, no? Thank you. So- Welcome. Okay, sir. It's better to Yeah. use the simple English. Even we Yeah, don't need any Yeah. jargons. So Let's- data can use analysis the techniques. English. So when we are Thank you, sir. doing the BCom, there is one subject of the business statistics. So this subject is very important to the research. When we calculate the mean, medium, and mode. So this is a calculation of simple average. Okay. So here which techniques are used. This is a depend on your reliability or your data. So choose the appropriate statistic or qualitative analysis techniques. Align the analysis methods with research question and data types. Depend on data. Data is scattered. Some type of variables is given by 1 or 2. That time of using of the F test, T test. This is at the data techniques on research methods. Here we are looking to the research design. There is a first one, select the research type, then simply sampling strategy, and third one, the data collection method, and the fourth, the data analysis techniques, and fifth, ethical consideration is very important because all the information gathered and collected from the researchers, this information is dependent on ethically right, ethically collected by the proper sources. It is very important because this all the information is the consent is given confidentially or researcher respect to the rights well being participate in this research. This is the 5 major points of the research design. Then sixth one, time frame and budget. When we are doing the research, that time we always focus on time frame. Time frame means when we are doing the research review of literature. So how many time you spend the collecting the research gap? How many time spend you the collecting the survey? How many time you should be the spend on the writing work? And how many time you given by the collecting of the samples? And what type of sample you should be collected? This is on depend. If you are given the 1,000 samples, if you have taken 1,000 samples of your research in the Maharashtra, so is it possible to going to the respondent to the collect the sample? No. Means जर तुम्ही जर एखाद्या रिजन मध्ये सॅम्पल कलेक्ट करण्यासाठी सांगितलं 1,000 विद्यार्थ्यांचा किंवा रिसर्च स्टुडंटचा, तर तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये फिरावं लागेल. त्याच्यासाठी तुम्हाला फिरण्यासाठी वेळ जाईल आणि पैसे खर्च होतील, खूप सारे पैसे लागतील. इट इज पॉसिबल टू एक्सपांड द बजेट्स. सो वी थिंक दॅट द लिमिटेशन्स ऑफ सॅम्पलिंग. So different types of reasons we're taking. Different type of sampling surveys are used, like a Google form or sending the mails to the respondent to the collect the data. It is to the saving of your cost. So time frame and budget, it is important to the research design. The sixth, pilot survey. Some of the studies given by the pilot survey conducting the study to the test feasibility of the research methodology. Identify the addresses of any potential before full-scale implementation. Any implementation,
we can do the one pilot study. This is very important. Okay, pilot study, if you are not doing the pilot study on that particular research, so we spend the so much time on that research. So you should prepare the one questionnaire, proper sense, and you should do the pilot studies. Okay. Number 8, the risk management. Again, when we preparing the research, there is again the risk. Same like here from when we construct our own house, that time we will take the risks. Okay. Again, cements, material is available, water is not available, or any laborer is not available. So this type of risks in the research, same like the identifying the potential risks. The risks say, risks defined to the management, then develop the strategies. Data, you should be collect on the data on the design, preparing the research design. That time you should keep in the mind to risks. We should ask the any question to the respondent. It is not to the relevant to the our subject, but you can ask. But again, respondent is not given this answer of that particular question. So again, we will face this problem. Means again, suppose we give the 1,000 of sample, but data is not collected. So that is again risk management. Data representation and report writing is the last step of the research design. Whether we should collect the all data, these data is represent in a systematic manners, and plan how to result will be present a report. With this data is calculated and data is preparing on the report. When we preparing the report writing, that time the report is in that report is given the proper presentation of data. जसे की डेटा प्रेझेंट करत असताना तो डेटा आपण घेतलेला आहे, पण त्याचा रिपोर्ट रायटिंग करत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी प्रॉपर प्रेझेंटेशन सुद्धा त्या रिसर्च प्रोजेक्ट मध्ये आपल्याला करता येईल. हिअर कन्सिडर द ऑडियन्स अँड टेल प्रेझेंटेशन ऑफ देअर लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग. त्यांची ती अंडरस्टँडिंग लेवल आपल्याला तो रिपोर्ट देत असताना समजली पाहिजे. इट्स when we showing the any graphs, any chart on the data, it's can easy to understand by the student or researchers. The same, the presentation is very important and writing is very important. Here, the types of research. Okay. There are the four, there are the basic, I will go to the some research types in the broadly, the basic research. What is the basic research? Basic research means it's aim at enhancing the understanding to the fundamental principles. बेसिक रिसर्च आहे. बेसिक प्रॉब्लेम्स काय आहेत, क्या प्रॉब्लेम आहेत, तो आपल्याला समजून घेण्यासाठी आपल्याला बेसिक रिसर्च मीन्स व्हाय दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च इज डुईंग ऑब्टेन द थेरोटिकल कॉन्ट्रीब्युशन टू एक्झिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज. बेसिक रिसर्च मध्ये आपल्याला काय अंडरस्टँडिंग करून घ्यायचं आहे, काय फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स आहेत रिसर्च बद्दल सांगितलेले. व्हॉट इज मीन बाय रिसर्च? थेरोटिकल कॉन्ट्रीब्युशन, एक्झिस्टिंग नॉलेज आपल्याला माहिती करून घ्यावं लागेल बेसिक रिसर्च मध्ये, त्याशिवाय आपण बेसिक रिसर्च करू शकत नाही. दिस इज अ वन टिप्स. सेकंड, अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च मीन्स व्हॉट? अड्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लेम विथ प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन्स. ज्या ठिकाणी प्रॅक्टिकल अप्लिकेबल येणार त्या ठिकाणी अप्लाइड रिसर्च अप्लिकेबल होणार. ऍड्रेसिंग समटाइम स्पेसिफिक इश्यू इन द सोसायटीज ऑफ द रिसर्चर्स, customer satisfaction service. Okay, then that customer satisfaction service, we define the problem. Okay, with the practical applications. यासोबत त्यांना आपल्याला प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन्स त्याच्याकडून कलेक्ट करावं लागतील. दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज अप्लाइड, सीक टू द सॉल्व इमिडिएट इश्यू और प्रोव्हाइडिंग सोल्युशन द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लेम्स. अप्लाइड रिसर्च मध्ये तो प्रॉब्लेम इमिडिएट इश्यूज प्रोव्हाइड करून त्याला सोल्युशन देता आलं पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च. बेसिक रिसर्च मध्ये फक्त बेसिक कंट्रीब्युशन आणि थेरॉटिकल ऍस्पेक्ट्स आपण फंडामेंटल प्रिन्सिपल आपण माहिती करून घेतो. दॅट इज फॉर बेसिक. थर्ड, क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च. बेसिक रिसर्च
applied research and quantitative research. Quantitative research means the involve the collection of and analysis of numerical data. क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये डेटा अनालिटिक पार्ट हा मेजर प्रमाणात असतो. द मेजर पार्ट इज डेटा अनालिसिस पार्ट. Then emphasizing the statistical analysis to draw the conclusions. On that data, we should calculate the statistical analysis. We calculate or we should draw the conclusions depend on data. Suppose we take the survey of the respondents, 1,000 respondents of the Maharashtra states for collecting the different types of caste. This data is quantitative data. We are dealing with the quantitatives. We are dealing with the respondent to understanding, to observe, to calculate the how many caste in Maharashtra and how many population, the increase of that particular caste. This is the quantitative data. Then emphasizing statistical draw. After that, we collecting this data, we should calculate the conclusions. The A caste is increase, B caste is decrease, C caste is decrease, so like that. Then quantitative research. Again, here depend on the quantitative research. Focus on exploring, understanding the underlying meaning and motivations. This is a major part of the quantitative research. Utilize non-numerical data such like interview, observations, or content analysis. Quantitative research is a very depend on qualitative research on quantitative research, different part. Okay. In quantitative research, we non-numerical data such like interview. We should observe interview, observation, and content analysis. In quantitative research, we are analyzing the data. Okay. This is an number 5th. Mixed method research. Some type of research, some type of activities in research, we are using the mixed research methodology. Means in that research, we are use applied research, basic research, quantitative research, and qualitative research. That's research types is called as mixed method research. It is depend on combination of elements of both quantitative and qualitative. Some type of we take in the quantitative data as well as qualitative data in the mixed method. This is aimed to provide more comprehensive understanding on the research problem. If we are using this mixed method, then we should provide more comprehensive understanding the research problem. When quantitative as well as qualitative methods are used, then research is more comprehensive understanding find out the problems. Number 6, descriptive research. What is called descriptive research? The seek to describe the characteristics of phenomena or relationship between the variables. Descriptive statistic research including the different on variables relationship. In the statistics, we know the one topic there, correlation and regression. Correlation. What is called correlation? The relationship between the two variables x and y. That type of research, relation-based research, characterized-based research comes under the descriptive research. Does not multiple variables, observation or records. Okay, does not manipulate it. You should not manipulate any variables in that research or observe the record. You should calculate it. You should correlate it with the relationships of x with y. Number 7, exploratory research. Conducted when a problem is not well defined. असा जो रिसर्च आहे आपण केव्हा करणार, ज्यावेळी एखादा प्रॉब्लेम हा वेल डिफाइंड नसेल. द प्रॉब्लेम इज नॉट डिफाइंड. दिस प्रॉब्लेम इज गिवन. Customer is not happy with your product. But why he is not happy? He is not given his remark. He is not given his satisfaction remark or feedback to the particular product. So that time we should use exploratory research. Conduct the when problem is not defined. Problem is not defined, but we are looking to hear from problem is there. Problem is there, but they not define the problem.
aims to gain insight the formulated research questions for the further investigation. Exploratory research calculate करत असताना we should prepare the research question. आपल्याला प्रॉब्लेम माहित आहे, प्रॉब्लेम त्यांनी सांगितला नाही, प्रॉब्लेम आहे परंतु प्रॉब्लेम आपल्याला त्यांनी सांगितला नाही, पण आपल्याला प्रॉब्लेम माहिती करून घेण्यासाठी काय प्रॉब्लेम आहे आपल्याला हा ओव्हरली माहित झालेला आहे, त्या संदर्भात आपल्याला क्वेश्चनर तयार करून इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागेल. मीन्स वी शुड इन्व्हेस्टिगेट टू प्रिपेअर or formulated the different types of question like gender, male, female, okay, education level, okay, then the review, we suppose we review of the customer satisfaction, which type of product you buy, where from you buy, why you are not satisfied this product. In the question again, Likert scale, customer product quality is good, product quantity is not sufficient, like that. When we should prepare formulated the research question for the further investigation, that type of research use explanatory research. Explanatory research then seek to identify the causes and effect of relationship between two variables, X and Y. You are relation variables आपल्याला माहित करून घेण्यासाठी two variables means what, to define problems, customer satisfaction, okay, for related to the FMGC product. Okay, there are two type of customers, one is male customers and second one is female customers. Okay, so this product is used for the male customers as well as female customers. We are correlated, we are relationship between to the male and female of this is called two variables, and we are identified to this product causes and effect of particular product. It is benefited for some of the respondent, it is not benefited for respondent, or the customer is satisfied, happy with this buying this product, or is not happy with using for this, like or dislike. This type of exploratory research often involve the experiment design, establish causes of connection. We should again prepare from the experiment design. Science, in the science research, there will be experiment. They are not giving the reason, or they are not giving the result to us without the experiment. They can check in the laboratory. They can take some products, some of the factors, and they are tested in their laboratories for experimental. After that experiment, they calculate the result. Okay, but the 9, the longitudinal research involve the study of group of phenomena, one or more groups extended by period. This is a large level of research. Track changes development by over the time. Study group phenomena or extended period. तो पिरियड तुमचा रिसर्च करण्याचा वाढू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये ग्रुप्स मोठ्या प्रमाणात असू शकतात. दॅट इज कॉल्ड लॉन्गिट्युडिनल रिसर्च. Then cross-sectional research, again collected cross-sectional research, including that the collected data from the participant at a single point in a time. Suppose I am preparing questionnaire for Google questionnaire, and I will send to you, and I will given time for that particular question. You are sitting in the hall, some 100 student. I will take the one test. I will prepare one form, and I will give to you, and I will mention their specific time. Okay, if you are not submitted this answer, question is over, time is over. Okay, that type of collected data from participant is a single point in a single time. Provide a snapshot of variables under the investigation. Are you really submit this form? Are you really analyze these variables? Investigation. Provide the snapshots of the cross checking. Again, we should find the is data is filled or not filled. Then number 11, action research conducted by the participants
or addressing to the improve the issue with their own context. This is called action. Within their own contents, addressing, improving the new issues involve a cycling process of planning, action, observing, and reflecting. These all things are process including in their action research. Case studies in the market, there are the different types of case studies. Like recently, the one case studies from here. I will before the launching of the Geo. Yeah, we are using the internet facilities, so it's very costly. But now we are using a smartphone, and we are handling with the 1.5 GB data per day limit, and that's for its benefit for us. If we take the initiative for benefits, if you're not taking a good use for that particular technology, it's for bad for us. Okay, so 1.5 gigabyte data is given for you, and you are looking the different types of things. Okay, but that case study is given by the Geo. He is observing the market. He is observing the market, and he will develop this such type of plan for the customers. Develop the such type of plan for the customer and attract to the customer to buying his product. So case study is very important. Okay, when we are thinking about the entrepreneurship, so we at least we read the one entrepreneurship books nearby our entrepreneur, like in Jalna. Why there is why the entrepreneur micro group is largely increased for the product in the market. Okay, so that in-depth explanations or exploration of specific case situations. The case study is very important. Provide a detailed understanding of the particular context. Then experimental research, again I will show you the experimental research is the lab-based research. Involve the manipulating one or more variables, observe the effects and other variables, emphasizing control of random assessment. Experimental research. Survey research, it is very simple. Gathering the information prepare the information from the individual or group or society. For standardizing the question, you should prepare given the questionnaire, your name, gender, age group, marital status, and this type of question is they given. Provide the snapshot option. This is optional and behavioral. You should collect the questionnaire form, and you go to the collecting the respondents. But now today it's very simple to prepare the Google form and send to the different types of WhatsApp groups, or send the mails to the respondent to collecting the response. So that type of survey. You should looking in an outside. Some of the health workers come with your home and collecting the data, asking to your home the questions. How many people's in your home, and why you having any patients, a diabetic patient at your home, you can inform. They are going to home and collect the such type of survey for as per important use for the government agencies. Some marketing companies like the when they launching the product, or when they launch the product in the market, they should also distribute it to the some free sample in the market. Okay, suppose they distributed as 100 sample in the Ambizoga city, and after that, the second day, third day, they one person sent to the that particularly participant, asking to the different types of question to what about that product quality is good, product quantity is good, product is good, like that. They are physically survey collected, some of the collected survey from the Google questionnaire. And 15 correlation research, some of type of two or more variables of dependence on the correlation, examine the statistical associations and does not imply causation or identification of relationship
is not identified to the one or more. Then we turn to the research design. Okay, this is we start first on the journey of type of research. Okay, there is this is a basic types of research: basic research, applied research, qualitative research. Then mixed method research, descriptive, exploratory, explanatory, longitudinal research, cross-sectional research, action research, case studies, and survey and correlation. Now research design. Here we show, I will show you one image picture from here. There one two professor from there, they are teaching to their students, and one machinery is robotic machinery is there, and outside there are different types of parts are available, and they think about to prepare the design. Okay, they collect all the sources in the proper, and they can assemble to the one robotic designs. Means when we are doing to the research, ज्यावेळेस आपण रिसर्च करतो त्यावेळेस त्याचं एक डिझाईन आपल्याकडे असावं. ते डिझाईन असल्याशिवाय आपण ते काम पूर्ण करू शकत नाही. Means suppose we are thinking about the next Sunday we are visiting to the Pune. Okay, but we travel plan Ambezogai to Pune, but we change, and suddenly we are going to Sambhajinagar to Aurangabad. Way is available. Ambezogai to Pune way is available, or via Latur is available. So we think about the research design is stated from the different ways. So design is most important. So research design, again we here some research design, research problem. Research design define preparing the research design. We know the research problem. Research problem clearly articulated the research problem and question to the study of aim. Questions, what types of questions is there? What type of aim of these studies? The problems, and why should we preparing the research? This is a basic thing, is understanding the problem and define the scope of boundaries of the research. रिसर्चची बाउंड्रीज आपल्याला लिमिटेशन डिफाईन करावं लागेल. आपल्याला तो सर्वे बीड जिल्ह्यापुरता करायचा आहे की महाराष्ट्रापुरता करायचा आहे. we defined the scope of the research. Then third, objective and hypothesis. We are define the problem. Then we will think objectives. Why we are doing this research? What is the benefit of these objectives? Research that specifies the research objectives that outline what the study needed in the achieved. After that, after completion of studies, after doing of the studies, why should achieve? What was incentive of the studies need? What is the formulated of objectives? What is the major role of objectives? And formulated the hypothesis if the research involved in testing relationship. टेस्टिंग रिलेशनशिप असेल तरच आपल्याला हायपोथेसिस, आपल्याला उद्देश माहित पाहिजेत. उद्देश पाहिजे, हायपोथेसिस नथिंग बट द स्टेटमेंट्स. ट्रू ऑर फॉल्स. हायपोथेसिस मीन्स स्टेटमेंट, गृहीतके. Okay, so then third one, research type. What type of research you can use? Choose the between quantitative, qualitative, or mixed research base of natures of a research problem and objectives. We are defining the problem first. Second, we are defining problem, and then we think about the objective. We define the objective, the quotation, the production, the customer satisfaction survey. The customer male as comparatively female, okay, satisfaction ratio. So this is hypothetical questions. Who will be satisfied? Who will be more satisfied? कोण सॅटिस्फाईड आहे? महिलापेक्षा पुरुष सॅटिस्फाईड आहे प्रोडक्ट बाय करत असताना, किंवा
पुरुष महिलापेक्षा, तर दिस इज हायपोथेटिकल क्वेश्चन. आपल्याला रिझल्ट माहित नाही. वी नो अबाउट द रिझल्ट. We are just taking the satisfaction research of the customers. When that type of statement is called as hypothetical statement. Okay. Then variables and measures. Identifying the independence depend on variables. Okay. We should identify the independent and dependent variable. In that research, which type of variables is independent and which type of variable is dependent. Define the operational definitions and measurements of each variables. When we should calculate the any variables, it is dependable variables or non-dependable variable. We define the operational definitions. Define करावं लागेल आपल्याला की हा इंडिपेंडन्स आहे का डिपेंडन्स आहे. त्यानंतरच आपल्याला त्याचे मेजर्स कॅल्क्युलेट करता येतील. मेजर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी त्यासाठी स्टॅटिस्टिकल टेस्ट असतात. वी कॅन यूज द स्टॅटिस्टिकल टेस्ट फॉर. नंबर 4, sampling design. Again, same. When we doing the objectives, we are draw the objectives, make the hypothetical statements, take the measurements of this. But then after that, fourth step is there. We prepare a sampling design, asking to the question, specify target of the population and selected sampling methods. Which type of sampling method use? Already I told you, random sampling, simple sampling, stratified sampling, convenience sampling. These are the methods. You can choose as per your respondent, as per your populations. Determining the sample size, ensure it representative. जे तुम्ही सॅम्पलिंग डिझाईन मध्ये मेथड घेणार आहात, ती मेथड घेत असताना तुम्हाला ती कुठली मेथड घ्यावी लागेल हे त्यामध्ये तुम्हाला बघावं लागेल. त्याचबरोबर साईज इन्शुअर करावं लागेल. सॅम्पल साईज फिक्स करावं लागेल. 50 घ्यायच्यात का 100 घ्यायचेत. यू कॅन ensure the representative of the samples and methods. Number step of the design, the data collection method. It is very important. When we should prepare, questionnaire prepare केली, questionnaire आपण sample decide केले की बाबा convenience sample घ्यायचे, random sample घ्यायचे. Random means we take randomly from one from Ambezogai, one from Paradi, one from Bid. Okay, like that randomly. Stratified means we take as per stratified, some either some Bid, some 2 or 4 variable from Ambezogai. Convenience sample means as per our convenience. मला वाटलंय तर मी परळीला जाईल, मला वाटलंय तर मी अंबेजोगाईला जाईल, मला वाटलं तर मी संभाजीनगरला जाईल. सॅम्पल कलेक्ट. दिस इज आवर कन्व्हिनियन्स. कन्व्हिनियन्स म्हणजे जे आपल्याला अगोदर मिळणार, फर्स्ट मिळणार, त्याच्याकडे आपण जाणार कन्व्हिनियंट. दॅट टाइप ऑफ सॅम्पलिंग यू कॅन यूज ऑफ प्रिपेरिंग द सॅम्पलिंग डिझाईन. Then ensure the size. Size, we can send the question Google form, survey form to the students. Okay, collecting the data, and we take receive from the 200 student respondent data from the in the Google sheet. But actually we should calculate it on only we take the research in 100 samples. So again, we should ensure our sample size is 100 or 200. If our sample size is 100, so we cannot send to this form to the 200 people. Number 4, fifth, data collection method. Choose the appropriate method from data collection. Data collection साठी तुम्हाला एक प्रॉपर मेथड करता आली पाहिजे, लाईक अ सर्वे फॉर्म, manual survey, online survey. Okay, using the Google survey. The interview you can go to the government office or directly ask to the respondent to the question. एखाद्या रिस्पॉन्डंटच्या घरी जाऊन तुम्हाला प्रश्न विचारायचा, दॅट इज फॉर इंटरव्ह्यू मेथड्स. Again, observation, just observation. In the shopping mall, there are some distributions of the chocolates, some different types of chocolates in kids, and one the observer of the company is there in that hall, and they distributed of different types of 100 chocolates for the 50 students.
and put in the bowl and take one chocolate from here. Some chocolate is Cadbury is there, some chocolate is Kit Kat is there, and some chocolate is 5 star is there. 3 types of chocolate, and one chocolate is another company. This is a new brand chocolate. Size is big, color is good, labeling is good, and we should observe the survey of the observation of these kids. Which kids, how many kids take Cadbury, how many kids take a 5 star, how many kids take from Kit Kat chocolates, and then we draw the conclusion on that particular observation methods. We should observe. We are not asking कौन सा चॉकलेट लिया है तुमने, ये क्यों नहीं लिया, तुम तो कैडबरी खाने वाले थे, तुमने किटकैट क्यों लेते, हमेशा कैडबरी खा रहे तुम, किटकैट क्यों लिया. तो like that, experimental research again, this is scientific race. Okay, then actual research, etc. Develop or select instrument tool to the collection. Some of the data is collecting tool is available, or you should develop instrument tools. Data analysis plan, outline of the statistics, quantitative methods that will be used analyzing data. Data analysis plan is very important. Number 6, considering the appropriateness of the chosen methods of the research question. Okay, experimental design if applicable. If applicable, then that time you can use the experimental design. Otherwise, you can use the data analysis plans. Same. Time frame is very important. Budget, again we look at the budget issues. Then ethical consideration is very important. Pilot survey, validity and reliability. I will go to the validity. Validity म्हणजे काय, एखादी गोष्ट ती खरी आहे, त्याची reliability चेक केलेली आहे काय. Okay, suppose I will make the statement from here. Okay, you all students are passed in the statistics subject. Okay, but you will check the validity. I think some technical issue occurred in here. Our resource person will join soon. Please wait. Just wait for a minute. He will join soon. I think some technical issue, net connectivity, or that electricity problem maybe occurred here. Our connection is there. Yeah. Okay. I am just telling to. Now is our Sambhaji Nagar is now the Friday, and that's why the some of connection issues there. Okay, Bhagat sir, you can share my PPT. Okay. Yeah, I will share. Okay. Then from time framework and budget. Okay, ethical consideration. We will talk to the validity and reliability on the research. The considering implementing the measures of ensure the validity, accuracy, measurement of reliability, considering the result of research. It is depend on validity and reliability of the research. Then last one, the limitations of the study, limitations and delimitations. कुठल्याही संशोधनाचे एक लिमिटेशन्स असतात आणि डिलिमिटेशन्स असतात, ते आपल्याला माहित पाहिजे. लिमिटेशन व्हॉट कॉल इज देअर, clarity state of limitation and demolition of the studies, acknowledging the constructing the potential babes. A well constructed research design enhance the credibility. वेल डिझाईन केलेला जर रिसर्च असेल, वेल डिझाईन केलेले एखादा रिसर्च तुमचा असेल, तर तो सोसायटीसाठी अलाउइंग टू रिसर्च द ड्रॉ मिनिंगफुल कन्क्लुजन्स. If we are not taking the constructed design, if you are not taking constructed design to, okay, no problem. That time
well construct. So it is very important to the research design. Okay. Then significance of the research design. Significance means what? What type of significance? The significance of the research design cannot be was started in the research process. A well-structured and truthful research design is crucial for several reasons. Why? Significance of research design very important. Number one, guide the research process. Always important. Serve as a roadmap of researchers. When we are doing to the research, that time the roadmap you should prepare. Without roadmap, you cannot doing the research. Providing the clear plan. एखादं काम करत असताना तुम्हाला क्लिअर प्लॅन हा तुम्हाला प्रिपेअर करावा लागतो. देन कंडक्टिंग द स्टडी. रोडमॅप तुमच्यापाशी पाहिजे प्रॉपर. का करायचा रिसर्च, कशासाठी करायचा, त्याचा क्लिअर प्लॅन असला पाहिजे तुमच्याकडे. प्लॅन असल्याशिवाय तुम्हाला तो कंडक्ट करता येत नाही सर्वे. टू हेल्प रिसर्चर स्टे ऑर्गनाइज अँड फोकस अचिव्हिंग द रिसर्च ऑब्जेक्ट. रिसर्च करत असताना तुमच्यामध्ये फोकस तुम्हाला आला पाहिजे आणि तो फोकस तुम्हाला त्याच्यावर घ्यावा लागेल. आणि त्या फोकस शिवाय तुम्ही ते रिसर्च करू शकणार नाही. नंबर 2, इन्शुअर द इंटरनल व्हॅलिडिटी. अ वेल डिझाईन स्टडी मिनिमाइज द रिस्क. जर तुमचा रिसर्च डिझाईन जर वेल डिझाईन असेल तर डिझाईन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंटरनल बेब्स अँड एरर्स. वेल डिझाईन असेल तर तुम्हाला इंटरनल व्हॅलिडिटी तुमची प्रॉपर मिळेल. इनेबल टू रिसर्च ड्रॉ ॲक्युरेट कन्क्लुजन्स. प्रॉपर व्हॅलिडिटी असेल तर तुम्हाला कन्क्लुजन ड्रॉ करत असताना तुम्हाला ते कन्क्लुजन प्रॉपर मिळेल. रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल्स. 2 गोष्टीमधलं कन्क्लुजन ड्रॉ करण्यासाठी व्हॅलिडिटी चेक करणे, डेटा चेक केल्यानंतर तुम्हाला त्याचं कन्क्लुजन करता येईल. इन्हान्स एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी. Increase the generalizations of the study, finding a broad population of contents, allow to researcher to make inferences beyond the specific samples studies. Enhance external validity. Facilitate number 4th, the facilitate replications. Detailed research design enable other research to reflect the study, verify the result. Here is very important. ते रिप्लिकेशन नसावं. एकच गोष्ट 10 वेळेस त्यामध्ये आली नाही पाहिजे. कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉम्युलेटिव्ह नेचर ऑफ सायंटिफिक नॉलेज. आणि ते सायंटिफिक नॉलेज न त्यासाठी तो वे असला पाहिजे रिसर्च करण्यासाठी. देन नंबर 5, ऑप्टिमाइज द रिसर्च युटिलायझेशन. जो रिसर्च तुम्ही केलेला आहे तो ऑप्टिमाइज रिसर्च युटिलाइज झालेला पाहिजे. हेल्प अलोकेटेड रिसोर्स इफिशियंटली बाय स्पेसिफिंग द नेसेसरी पर्सनल टाइम अँड बजेट रिक्वायरमेंट. ऑप्टिमाइज रिसर्च मध्ये तुम्हाला तो रिसर्च युटिलाइज करता आला पाहिजे, ज्यामुळे तुमचा टाइम, बजेट ह्या गोष्टी त्याला रिक्वायरमेंट असतात त्या बघितल्या पाहिजे. नंबर 2, रिड्यूस द likelihood of the wastage resource on properly enhanced research. Reduce करता आला पाहिजे तुम्हाला likelihood wastage resources. Number 6, minimize the confounding the variables. Control for extraneous variables that could be impact on study outcome. एखाद्या प्रॉब्लेम मधला व्हेरिएबल्स कंपाउंडिंग मिनिमाइजिंग कसे करता येईल. increasing the lived observe of the manipulated independent variables due to the manipulate of variable. Number 7, adds in data analysis, guide to the selection appropriate statistics. त्यामध्ये तुम्हाला गाईड करता आलं पाहिजे स्टॅटिस्टिकल कुठली मेथड्स अप्रोप्रिएट स्टॅटिस्टिकल मेथड डेटा अनालिटिक्स करण्यासाठी वापरता येईल.
मीन वापरायची, सिंपल ॲव्हरेज काढायचंय, कॅल्क्युलेट ॲव्हरेज काढायचंय, मोड काढायचं, स्टँडर्ड डिव्हिएशन काढायचंय, कोइफिशियंट काढायचा किंवा कोरिलेशन काढायचा. You should depend on that particular. You can use the proper test, which is important. Ensure that the choose method align with the research questions and object. जी मेथड तुम्ही वापरलेली आहे, which methods are you can use for the analyzing the research question and objective. It is relevant. This method is relevant to the objectives or not. You can take these things. Number 8, addressing the ethical considerations. Again, we ensure the potential participant right and well-being. Okay. Number 9, support decision making. Significance of the research. We are looking to the significance of the research design. There is 9 number point. The support decision making. Provide the basics for making for informed decision throughout the research process. डिसिजन मेकिंग आपल्याला घेता आली पाहिजे रिसर्च करत असताना. रिसर्च ॲडॅप्ट, मॉडिफाईड, इनेबल टू रिसर्चर टू ॲडॅप्ट अँड मॉडिफाय द स्टडी डिझाईन ॲज निडेड. एखाद्या वेळेस आपण प्लॅन केलेला आहे, डिझाईन तयार केलेली आहे, परंतु त्यावेळेस डिसिजन घेत असताना, निर्णय घेत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी काही ठिकाणी जर मॉडिफाईड करायची गरज पडली किंवा स्टडी डिझाईन ॲडॅप्ट, नवीन गोष्टी ॲडॅप्ट करण्याची गरज पडली, तर ते आपल्याला डिसिजन मेकिंग त्या ठिकाणी रिसर्चरला फार इम्पॉर्टंट आहे. देन कॉन्ट्रीब्यूट टू सायंटिफिक रिगोर. कॉन्ट्रीब्यूट इनेबल टू क्रेडिबिलिटी अँड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग. त्याची क्रेडिबिलिटी फाइंड करावं लागेल, रिलायबिलिटी तुम्हाला फाइंडिंग करावं लागेल. डेमॉन्स्ट्रेशन द मेथोडॉलॉजिकल साउंडनेस ऑफ द स्टडी इन टू द सायंटिफिक कम्युनिटी. ओके. कॉन्ट्रीब्यूट सायंटिफिक रिगोर. कॉन्ट्रीब्युशन पण तुम्हाला त्या ठिकाणी मेन्शन करावं लागेल. ओके. Aligns with the research paradigm. Ensure that the research design along with the choose the research positivism and interpretism and programmatism etc. Maintain the consistency in the philosophical undermapping of the studies. Then number 12, facilitate the communicated. Help communicated to research plan and method clearly to the stakeholder, colleagues and brothers and academic community. तुम्हाला ती फॅसिलिटेट करता आली पाहिजे, कम्युनिकेट करता आला पाहिजे, तो प्रॉब्लेम लोकांपर्यंत सांगता आला पाहिजे, आणि तो सपोर्ट ट्रान्सपरन्सी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. ह्या सर्व गोष्टीसाठी तुम्हाला रिसर्च डिझाईन लक्षात घेऊन तुम्हाला हे करावं लागतं. देन exploratory research means what? There is a type of research design is conductive when the problem is not well defined or not understand. It is aimed to gain insight. म्हणजे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मध्ये काय करावं लागेल तुम्हाला? रिसर्च डिझाईन कंडक्ट करत असताना प्रॉब्लेम इज नॉट वेल डिफाईन्ड असतो और नॉट अंडरस्टूड. इट एम टू गेन इनसाइट. त्यामध्ये तुम्हाला माहिती करून घ्यावं लागेल, आयडिया अँड डीपर अंडरस्टँडिंग ऑफ फेनोमेना, what type of problem is there of that particular research. Often serving the initial stage of the research process, exploratory research is particularly useful when the research is unfamiliar with the subject, or when it's lack of existing literature of topic. जर त्याने रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर वाचन केलं नसेल, माहिती नसेल किंवा त्याला त्याबद्दल अनफॅमिलियर असेल, अशा वेळेस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हा वापरला जातो. त्याचा पर्पज दिलेला आहे, असोसिएट विथ द सम ऑफ द पर्पज. एक्सप्लोर द फॅमिलियराइज द रिसर्चर विथ द न्यू प्रॉपर अंडरस्टूड टॉपिक. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करत असताना तुम्हाला त्या प्रॉब्लेम बद्दल तुम्हाला माहिती असली पाहिजे, तुम्ही त्याच्यासोबत फॅमिलियर असले पाहिजेत, आणि नवीन गोष्टी तुम्हाला प्रॉपरली अंडरस्टँड झाल्या पाहिजे टॉपिकच्या. त्याबरोबर
to generate initial ideas, hypothesis or research question. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करत असताना जनरेट आयडियाज, तुम्हाला आयडियाज नवीन कल्पना जनरेट कराव्या लागतात, हायपोथिसिस तयार करावं लागते, हायपोथेटिकल स्टेटमेंट तुम्हाला मांडावं लागेल, आणि रिसर्च क्वेश्चन. जोपर्यंत तुम्ही रिसर्च क्वेश्चन तयार करत नाहीत तोपर्यंत तुमच्या आयडियाज क्लिअर होत नाहीत आणि हायपोथेटिकल तुमचे हायपोथिसिस क्लिअर होत नाहीत. त्यामुळे फर्स्ट थिंग इज देअर, understand the problems, understand the familiarity with the research and understand the topic. Then initial idea, you should prepare the initial idea, research question and hypothesis. Here is the flexibility of the exploratory research, emphasizing the flexibility in design and data collection. What type of flexibility? Data design, data collection is very important. Allow for a open-ended explanation, adaptation based of imaging finding. तुम्हाला डेटा कलेक्शन करत असताना ओपन एंडेड एक्सप्लेनेशन द्यावं लागतं, अडॅप्टेशन द्यावं लागतील. ओपन एंडेड ठेवायचे का क्लोज एंडेड क्वेश्चन ठेवायचे, इट इज ऑन डिपेंड ऑन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. Third one is there, data small, right. Data collection methods. Okay, quantity methods such as interview, group, focus on group, observation. Okay, these type of data conduction and survey questionnaire may be used to be the question typically open-ended or close-ended. या ठिकाणी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करत असताना तुम्हाला ओपन एंडेड प्रश्नावली द्यावा लागेल. क्वांटिटेटिव्ह मेथड्स वापरून, क्वांटिटेटिव्ह मेथड्स मध्ये तुम्ही लाईक इंटरव्ह्यू घेऊ शकता, फोकस ग्रुप करू शकता, ऑब्झर्वेशन करू शकता. सर्वे क्वेश्चन करत असताना तुम्हाला क्वेश्चन टिपिकली ओपन एंडेड द्यावं लागतील. ओके, अँड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मध्ये नो हायपोथिसिस टेस्टिंग. काही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मध्ये हायपोथिसिस टेस्टिंगची गरज नसते. डज नॉट इन्व्हॉल्व hypothesis testing or formulating of experimentations and aim to the generate hypothesis or research question for the further investigation. This is a very important point here. The next yeah. Sample size, again same things, sample size again repeat. Okay, then research design, literature of review is a major part of the research. Okay, जोपर्यंत तुम्ही पुस्तक ऑथर्स लिहिलेले पेपर्स वाचणार नाहीत, त्यावर केलेलं काम तुम्ही बघणार नाहीत, तोपर्यंत तुमचं रिव्ह्यू या ठिकाणी तुमचं रिव्ह्यूचं लिटरेचर नॉलेज वाढणार नाही. आणि जोपर्यंत तुमची कन्सेप्ट क्लिअर होणार नाही तोपर्यंत तुम्ही ते रिव्ह्यू तुम्हाला करावं लागेल. आणि ऍटलिस्ट रिव्ह्यू अँड रिसर्च रिसर्च गॅप तुम्हाला काढावं लागतं. आणि रिसर्च गॅप काढल्यानंतरच तुम्हाला तो प्रॉब्लेम डिफाईंड होतो. आणि त्यानंतर लिटरली प्रोसेस आहे, आयडेंटिफिकल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन असतात, ते फाइंडिंग करता आली पाहिजे तुम्हाला. स्मॉल सॅम्पल साईज, डेफिनेटली सॅम्पल साईज तुम्हाला किती घ्यायची हे डिपेंड करतं. Then literature review, interactive process. Research process is often interactive, allowing the research to the refine, focus, more information gathered. Finding may be guide subsequent research phase. हा phases आहेत त्याचे, इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड या रिसर्च. त्यानंतर त्यामध्ये केस स्टडीज असतात, त्या केस स्टडीज वापरू शकतो आपण. न्यू इमर्जिंग फील्ड्सचं नॉलेज त्या ठिकाणी असतं. फॉर एक्झाम्पल कन्झ्युमर प्रिफरन्स फॉर न्यू प्रोडक्ट. फॉर एक्झाम्पल जर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च द्यायचं असेल आपल्याला तर एक्सप्लोरिंग द कन्झ्युमर प्रिफरन्सेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. This is one type of example of scenario of the exploratory research. Investigating the employees' prescriptions of the new workplace initiatives and studying the behaviors and interaction within the newly formed community. म्हणजे नवीन गोष्टींचा किंवा नवीन गोष्टीचा कल तुम्हाला माहिती करून घेण्यासाठी हे एक्झाम्पल्स आहेत. कस्टमरचा प्रिफरन्स कॅल्क्युलेट करता आला पाहिजे,
सोसायटियल वर्क इनिशिएटिव्ह कम्युनिटी बद्दल माहिती असताना हे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मध्ये आहे. The next point is there, research designed and exploratory studies. Same is there. Next point. Objective of the clarifications. Research design is of the exploratory studies is characterized by the flexibility, opens and focus on gaining insight, understanding the rather than testing the specific hypothesis. रिसर्च स्पेसिफिक हायपोथेसिस या ठिकाणी टेस्ट केलेत का, त्याची फ्लेक्सिबिलिटी चेक केली का, हे बघावं लागेल. हेअर सम कंपोनेंट्स अँड कन्सिडरिंग वेअर बाय डिझायनिंग अ एक्सप्लोरेटरी स्टडी. एक्सप्लोरेटरी स्टडी करत असताना काही गोष्टी आपल्याला ऑब्झर्व करावं लागतात. फॉर एक्झाम्पल, नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअरिफिकेशन. जे ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही रिसर्च मध्ये घेतलेले आहेत ते ऑब्जेक्टिव्ह तुमचे क्लिअरली डिफाईन्ड असले पाहिजेत, क्लिअर असले पाहिजेत ते. ओके, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनचा सर्वे करायचा असेल किंवा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग करायचे असेल तर त्याचा तुम्हाला प्रश्न, तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह हा तुम्हाला डिफाईन्ड असला पाहिजे, वेल डिफाईन्ड असला पाहिजे आणि क्लिअर असला पाहिजे. एम्फेसाइजिंग द नीड्स अँड एक्सप्लोर द गेन इनसाइड द रादर दॅन कन्फर्म द टेस्ट स्पेसिफिक हायपोथेसिस. ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर असेल, ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअरिफिकेशन असेल तर तुम्हाला टेस्ट कुठली लावायची स्पेसिफिक हायपोथेसिसला, स्टेटमेंटला, ते डिपेंड करतं. त्यानंतर लिटरेचर रिव्ह्यू. सेम आहे, कंडक्ट अ प्रायमरीली लिटरेचर रिव्ह्यू, आयडेंटिफाय द एक्झिस्टिंग नॉलेज ऑन द टॉपिक. तुम्ही घेतलेल्या विषयावर या अगोदर कोणी काम केलेलं आहे का, ते काम केलं असेल त्याचं एक्झिस्टिंग नॉलेज काय सांगते या टॉपिक बद्दल ते तुम्हाला माहिती करून घ्यावं लागेल. यूज द लिटरेचर रिव्ह्यू इन्फॉर्म exploration and identifying the gaps or areas are required for that investigation. Same like that, existing studies, you should study the existing studies, existing authors of particular topic. Then research question, the formulated board open-ended question for the guide explorations. Questions should be designed to encourage participate share the perspective and experience. देन डेटा कलेक्शन मेथड्स आहेत. नेक्स्ट, त्यामध्ये इन डेप्थ इंटरव्ह्यू आहे, फोकस ग्रुप आहेत जे मी सांगितलेलं रिपीट ऑलरेडी, ऑब्झर्वेशन आहेत, कंटेंट अनालिसिस. कंटेंट अनालिसिस, अनालायझिंग द टेक्स्च्युअल अँड व्हिज्युअल कंटेंट and content analysis. Then sampling strategy. Again, I will from there given the sample strategy in exploratory research. Use propressive and conventional sampling methods. Selected participant who can provide the rich and diverse insight. Sample size be small, focused, or rather than generalized. सॅम्पल साईज ही फोकस असली पाहिजे, सिंपल असली पाहिजे, सॅम्पल साईज छोटी असली पाहिजे आणि ती रॅदर दॅन जनरेबिलिटी, सर्वसामान्यांना समजेल अशी असली पाहिजे, तरच तुमचा रिस्पॉन्डंट तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकतो. देन हिअर डेटा अनालिसिस टेक्निक्स आहे, टूल्स टेक्निक्स वापरले पाहिजे, फ्लेक्सिबिलिटी डिझाईन आहे, पायलट टेस्टिंग्स आहेत. देन रिसर्च डिझाईन, ethical considerations आहेत. The next point is there, conclusive research. What type of conclusive research? Conclusive research is types of research design aimed to provide conclusive answer of the insight. Next, sir. Yes, next. Okay. Conclusive research means what? Conclusive research is a type of research design, one type of research design that provide answer inside a specific research question. त्यामध्ये स्पेसिफिक प्रश्नांचे आन्सर दिलेले असतील. Unlike the exploratory research which open-ended and seek to explore the topic. Open-ended प्रश्न असतील ते प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. Conclusive research is structured आहे. कन्क्लुजिव्ह रिसर्च हे स्ट्रक्चर्ड बेस असतं, त्याचं एक स्ट्रक्चर फिक्स केलेलं असतं, फोकस असतं अँड इंटेंडेड टू ड्रॉ क्लिअर कन्क्लुजन. कन्क्लुजिव्ह रिसर्च मध्ये फोकस असतं, स्ट्रक्चर्ड असतं
आणि फोकस क्लिअर असल्यामुळे तुम्हाला कन्क्लुजन, सारांश लिहिताना, कन्क्लुजन लिहित असताना तुम्हाला तुमचं क्लिअर विजन कन्क्लुजिव्ह रिसर्च मध्ये असतं. कन्क्लुजन ड्रॉ करत असताना कन्क्लुजिव्ह रिसर्च मध्ये काय, एस्टॅब्लिशमेंट कॉजेस अँड इफेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द व्हेरिएबल्स, ते तुम्हाला क्लिअर असलं पाहिजे. मेथड्स कुठल्या वापरल्या गेल्या पाहिजे, तर एक्सपेरिमेंट, त्याच्यामध्ये मॅनिप्युलेटेड डिपेंडंट व्हेरिएबल्स ऑब्झर्व बाय द व्हेरिएबल, इंडिपेंडंट अँड डिपेंडंट व्हेरिएबल्स तुम्हाला ते ऑब्झर्व करता आले पाहिजे. फील्ड ट्रायल conduct the experiment, a real world setting, assess the real world implication. Then randomization, the controlling trials, for that is called RCT, randomized control trial. Participants are randomly assigned to the experimental and control groups to minimize the wave. Okay. Analyzing involve the statistical testing, determine if the causes relation exist. Already relationship exist असेल तर तुम्हाला analysis करताना testing, statistical testing माहिती पाहिजे, वापरता आले पाहिजे. Some of the keys of the conclusive research here. Next slide. Okay. Some of the key characteristics of the conclusive research. Specific research questions, क्लिअर ऑब्जेक्टिव्ह असलं पाहिजेत, स्ट्रक्चर डिझाईन असली पाहिजेत कन्क्लुजिव्ह करत असताना. लार्ज सॅम्पलिंग साईज, कन्क्लुजिव्ह रिसर्च मध्ये तुम्ही लार्ज सॅम्पलिंग साईज घेऊ शकता. आणि क्वांटिटेटिव्ह डेटा, सेम क्वांटिटेटिव्ह डेटा मध्ये जर आपल्याला म्हणायचं असेल प्रायमरी ऍज वेल एज क्वांटिटेटिव्ह, बोथ थ्रू सर्वे, क्वेश्चनर अँड ऑब्झर्वेशन. देन प्री-डिफाईन्ड व्हेरिएबल्स, तुम्हाला जे व्हेरिएबल्स आहेत, फॅक्टर्स आहेत, ते प्री डिटरमाइन करावून घ्यावं लागतात कन्क्लुजिव्ह रिसर्च मध्ये. देन जनरलायझेशन, लार्ज जनरलायझेशन ऑफ पॉप्युलेशनला अप्लिकेबल असतं. हायपोथेसिस टेस्टिंग, कन्क्लुजिव्ह रिसर्च मध्ये हायपोथेटिकल टेस्टिंग वापरल्याच लागते. हाय इंटरनल व्हॅलिडिटी, म्हणजे सिग्निफिकंट व्हॅल्यू जी असतात रिसर्चची, सोशल सायन्स मध्ये 95% असेल तर सायंटिफिक सायन्स रिसर्च मध्ये ती 100% घ्यावं लागते, म्हणजे तिथं हाय इंटरनल व्हॅलिडिटी तुम्हाला अप्लिकेबल असते. डिसिजन मेकिंग अँड सपोर्ट, इज डिपेंड ऑन द रिसर्चर, कुठलं डिसिजन घेता आला पाहिजे. प्रोव्हाइड कन्क्लुजन, फाइंडिंग काढत असताना, डिसिजन बिझनेस आहेत, पॉलिसी ठरवत असताना, प्रॅक्टिकल कंटेंट डेव्हलप करत असताना. Then next, important design to descriptive statistics. The one more point is there. Next slide. Bhagat sir, next slide. Important of design descriptive statistics. Descriptive statistics मध्ये काय इम्पॉर्टन्स आहेत? Design descriptive statistic, the crucial role of ensuring the validity, reliability, and useful of the gathering information. Okay, the importance of design of descriptive studies is there. Clear objective पाहिजे, clarity objective, representativeness तुमच्यात असायला पाहिजे. सॅम्पल टेक्निक्स असला पाहिजे. डेटा कलेक्शन अँड मेथड्स बिफोर फर्स्ट. Previous slide. Okay. Yeah, right. Data collection methods, operational definition, standardization, ह्या सर्व गोष्टी, these important points is from the descriptive studies. Minimizing the base, data analysis plan, validity and reliability, ethical consideration, time frame and resources, interpretation of result and relevance of stakeholders. जी informations आहेत ते stakeholders relevant पाहिजेत. Okay. The next point is there. Types of descriptive studies is very important. Descriptive studies are research design are that provide the detailed account of or description of phenomena. They are often used to answer what, why, what, where, and how
such type of question, there are several types of descriptive studies, each tolerate to define the research objective. अशा स्वरूपाचे क्वेश्चन तुम्हाला आन्सर्स डिफाइन करतात की डिफरंट टाइप ऑफ रिसर्च टॉलरन्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह. हिअर सम कॉमन टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव्ह स्टडीज त्या आहेत. ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर असलं पाहिजे, स्पेसिफिक असलं पाहिजे, कॅरेक्टरिस्टिक्स, पॉप्युलेशन, फेनोनेमा, पॉइंट अँड टाइम क्लिअर असला पाहिजे, डिझाईन, data is collected from the participant in a single point in a time. Example द्यायचं झाल्यास a survey to understand the current prevalence to the health condition of the population. Population ची कंडिशन तुम्हाला हे करण्यासाठी तुम्हाला ते क्रॉस सेक्शन स्टडीज महत्वाची आहे. लँगिट्युडिनल स्टडी ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम्पल द्यायचं असेल, ट्रॅकिंग द अकॅडमिक परफॉर्मन्स ऑफ द स्टुडंट. अकॅडमिक स्टुडंटचा परफॉर्मन्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा असेल थ्रूआउट द हिज हायस्कूल, त्याचं एज्युकेशनल, त्याचे पर्सेंटेज त्या ठिकाणी ते वापरले जाते. रेट्रोस्पेक्टिव्ह स्टडीज, स्टडिंग द मेडिकल हिस्ट्रीज. डॉक्टर रेस्पेक्टिव्ह स्टडीज का करतात की मेडिकल हिस्ट्री, पार्ट द हिस्ट्रीज ऑफ पास्ट हिस्ट्रीज ऑफ द इंडिव्हिज्युअल, त्यावर त्याचं फ्युचर त्याला काय प्रिस्क्रिप्शन द्यायचंय हे डिपेंड करते. नंबर 4, ecological studies. Ecological studies describe the relationship between the variables, groups, and population. Design analyzing, examining the correlation between the pollution level and respiratory disease across the different cities. Number point. Next slide. Examining the correlation between the population. And then केस सिरीज स्टडीज. केस सिरीज मध्ये आपण काय करतो की ऑब्जेक्टिव्ह इज डिस्क्राइब, ऑब्जेक्टिव्ह सिरीज, केस अँड सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर आउटलाइट. डिझाईन प्रेझेंटिंग अ डिटेल information or group individual with common future or condition. This type of design. For example, describe a series of patients with a rare disease and highlighting the common symptom. Common symptom आहे सर्दीच्या सीझन मध्ये, हिवाळ्यामध्ये सर्दी, कॉमन सिम्पटम्स आहेत, त्यात केस स्टडीज आहेत, केस सिरीज आहेत, त्या सिरीज असतात, त्याच्यानुसार त्याचा रिझल्ट तुम्हाला डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक मध्ये कॅल्क्युलेट करता येतात. केस कंट्रोल स्टडीज आहे, प्रिव्हेन्शन स्टडीज आहेत, इन्सिडेंटल स्टडीज आहेत, त्या मेडिकल च्या मध्ये वापरल्या जातात. त्यानंतर सर्वे अँड पोल्स आहेत, ऑब्झर्वेशन स्टडीज आहेत, त्यामध्ये ऑब्झर्वेशन एखाद्या वर्ल्ड बिहेवियर ऑब्झर्व करण्यासाठी, नेचर बिहेवियर ऑब्झर्व करण्यासाठी. द नेक्स्ट वन, यूज स्टॅटिस्टिक मेथड्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. का स्टॅटिस्टिक्स मेथड वापरल्या पाहिजेत, कुठल्या मेथड वापरल्या पाहिजेत. ओके, स्टॅटिस्टिकल मेथड आर इसेन्शियल टूल इन द रिसर्च. Already I told you the statistic is very important. Data analysis, serving the various purpose of depending on the research design and objectives. Here are common use of statistical methods. Descriptive statistic मध्ये तुम्ही काय करू शकता, means descriptive statistic summarize and describe the main features of data set. Okay. Methods, what type of method you can use in descriptive statistics? Descriptive statistics मध्ये statistical method तुम्ही कुठले वापरू शकता. The measures of central tendency, I already told you, mean, median and mode. Measures of dispersions like range, variance, standard deviations, and geographical representation like a histogram, chart, box, pilot box are used to provide the clear overview of the data. डेटा ओव्हरव्ह्यू करण्यासाठी तुम्ही ह्या गोष्टी वापरू शकता. आणि स्टॅटिस्टिकल टूल कुठले वापरता येतात तुम्हाला, तुम्ही मीन, मीडियम, मोड, डिस्पर्शन, रेस, स्टँडर्ड डिव्हिजन या ठिकाणी डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक मध्ये मेथड्स यूज करू शकतो. इन्फरेन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. Inferential, second one, inferential statistic. What is the purpose behind that use? Make the inferences or predictions about the population based on sample data. जर डेटा पॉप्युलेशन बेस असेल तर त्यावेळेस स्टॅटिस्टिकल मेथड कुठली यूज करायची. दॅट टाइप ऑफ यूज हायपोथिसिस टेस्टिंग.
That time you can use the hypothesis testing, conducting interval as well as regression analysis and common interval of statistic method तुम्ही वापरू शकता. Hypothesis testing number third, evaluate the whether the observed differences or relationship of the data statistically significant or if they could have occurred or by the change. That time hypothesis testing करत असताना तुम्ही स्टॅटिस्टिकलची टी टेस्ट वापरू शकता, स्काय टेस्ट वापरू शकता, अनोवा वापरू शकता, अनालिसिस ऑफ variance अनोवा. Other tests are used. And regressive analysis, टाइम किती आपल्याकडे सर? तर ऍक्च्युअली टाइम आपला संपला आहे. वी आर हा, मला ऑलरेडी माहित. लेट. 30 Okay. मिनिटं जास्ती. Okay. Can you cover it fast? So if because it's already we are past 2 minutes. This is the last 2 slide, statistical ANOVA variables. I will sum up in 5 minutes. Okay. Then So thank you, sir. correlation analysis. You can use the statistical states in correlation. What type of purpose? Examine to the strength and direction relations between the more variables. Okay. Then chi-test, chi-square test. Assess the associate between the categorical variables. एकापेक्षा जास्त असतील कॅटेगरील असतील तर तुम्ही त्या ठिकाणी काय टेस्ट वापरू शकता? स्क्वेअर टेस्ट. नॉन पॅरामेट्रिकल टेस्ट अगेन यू कॅन वेन व्हाईला यू टेस्ट इलिकॉन्स त्याच्यात दिलेले आहे. वी आर ऑलरेडी गिवन इज देअर. नॉन पॅरामेट्रिकल टेस्ट. देन सर्वायवल अनालिसिस मध्ये डिफरंट ऑफ ह्या टेस्ट आपण वापरत नाही. ओके. क्लस्टर अनालिसिस मध्ये के मीन्स क्लस्टर असते, क्लस्टर अनालिसिस हेरार्चिकल क्लस्टरिंग वापरू शकतो. Okay, it is a very vast for the students. You can use only mean, medium, and mode and standard deviation, regression, p-test, f-test, and ANOVA only for the simple. Okay. Then some of the design, statistical methods and design is there. Data defined research asawa, what call is the same. Ethical asawa, statistical test as per depend on data. Then last point is there. Last point, yeah, market concept and week of market experiments. Like important point, the stop following best practice. Next slide. The stop marketing concept of the week. Just point. Next. A scientific process experimentation that is used for the marketer to the support disprove the different theories, assumptions, and hypotheses. By using the market experimentation and regular basis, you will able to improve the marketing effort, develop the new skill market. The stop following best practices and get started with the marketing experiment. This is very important. Huh? Stop following best practices and get started with मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट. मार्केटमध्ये एक्सपेरिमेंट करावंच लागतं. चार्ट आहे, वन चार्ट मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट प्रोसेस. Then we will sum up. Next. Here identical potential is not okay. The last point is there. Problem in marketing experiment. मार्केटमध्ये एक्सपेरिमेंट करत असताना तुम्हाला कुठले प्रॉब्लेम येऊ शकतात ते प्रॉब्लेम डिफाईन करण्यासाठी तुम्हाला त्याचं लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस माहित असायला पाहिजे. एक्सटर्नल फॅक्टर्स कुठले अफेक्ट करतात ते माहित असायला पाहिजे. त्याचबरोबर लॅक ऑफ कंट्रोल, रिअल वर्ल्ड सेटिंग, मेजरमेंट्स अँड चॅलेंजेस माहित असायला पाहिजेत. त्याशिवाय तुम्हाला मार्केटमध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत प्रोडक्टचे किंवा सर्व्हे करत असताना ते तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल. सॅम्पलिंग असेल, शॉर्ट टर्म फोकस असेल, डिफिकल्टीज ऑफ टेस्टिंग असेल, इथिकल कन्सर्न्स असेल आणि डिफिकल्ट ऑफ स्केलिंग असेल. इंटरॅक्शन बिटवीन द व्हेरिएबल्स आहेत, रेजिस्टन्स ऑफ चेंजेस आहे, डाटा क्वालिटी आणि इंटिग्रिटी आहे. डाटा हा जी क्वालिटी आणि इंटिग्रिटी फार महत्वाचा विषय असतो. त्या ठिकाणी समअप करतो. लास्ट वन समरी इज देअर. इन लास्ट समरी there are two type of problem identification research design. Today I cover the major part.
the summary of this total summary of these presentations, the market experimentation is powerful tool for business. Make informed decision, optimize strategy, and enhance overall performance. This is the main conclusion is there. आपल्याला प्रॉब्लेम जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत त्याचं सोल्युशन देता येत नाही. त्यामुळे प्रॉब्लेम समजणे आणि त्याचं सोल्युशन देता आलं पाहिजे. त्याला म्हणतात प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन. प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन झाल्यानंतरच आपल्याला रिसर्च टॉपिक फाइंड करता येतं. तिथून मग पुढे रिसर्चच्या स्टेप्स असतात. रिसर्च डिझाईन करता येतात आणि रिसर्च डिझाईन नंतर मग डेटा कलेक्शन. So thank you, Bhagat sir, giving opportunity and give extended more 30 minutes for me presenting. Actually, Yes, time is thank you very much, sir. now it's 30. Dear participant, if you have any questions regarding to the topic sir. which is given by Satish Doke, sir, you can ask him your queries. Okay, just we are letting only 5 minutes to set your questions in front of Dr. Satish Doke, sir. So please Yes, sir. Yes. do fast ask your question to the our resource person, please. Within 5 minutes, we will conclude this session. So if you have any queries, you can text it or you can unmute yourself. I'm just If don't have a question, that is a big problem. yeah. And I should And identify. also, I will share PPT of our resource person on our forum group, that WhatsApp forum group. Okay, so you can take advantages of that PPT also. So shall I end the session, sir? Yes, sir. No Yeah. problem. Yeah, moving towards the vote of thanks to the resource person and the participant, I would like to invite my colleague, Dr. Vankar sir, to make a vote of thanks to the participant and to the resource person. Over to you, Dr. Vankar sir. Yes. Thank you, sir. Dear Yes. friends, it my good to make vote of thanks for second is 1 week students orientation program on research methodology. Today's research persons, Dr. Satish Doke sir, thank you for valuable guidance to students about the topic on problems identification and research design. Detailed steps and process of problems identification and research design. Then, thank you our College of Honorable Principals Dr. Shivdas Sirsat sir for participating the program. Then thank you Ali sir for technical session assistant. I would like to be in depth of all participants that for their patience, listening carefully and their valuable presence. Thanks again to one of all of you. Thank you. Thank you. very Thank you, much. sir. Thank There you. is a one announcement for the participant that we are going to announce the name of that best researcher award. Sorry, best research participation award in the 5th day of this orientation program, and we also award them with a certificate and a trophy from our institution. Right. And when another thing that tomorrow we will see the topic market demand survey of product planning execution. And also we will cover how to prepare a questionnaire for a survey or for a research. So please do join with us tomorrow sharply at 10:30. Tomorrow, main resource person Dr. Laksha Kaushik Puri from Vezapur College, and he will deliver his speech on his address on questionnaire making, the type of questionnaire and how the questionnaire you can use. So please be with us on tomorrow also. Be on the right time, 10:30 a.m. Thank you very much.